LCF, right? So the three methods were the calculating the factors, common factors, and the second method was calculating ECF by prime factors, and the third one was by division, right? Now, today, what we will learn? We'll learn the lowest common multiple, which is LCM. What does it mean? Now, let's have an example first, then we'll understand the concept of lowest common multiple. Because if you use example, you understand it better. First of all, let's think about two numbers, which are 4 and 6. Now, 4 has a lot of multiple numbers, like 4 times 1 equals to what? 4. 12. 4 times 2 12. equals to 4 times 2. I didn't ask you for the answer, right? So I have to clarify the concept to the whole class. So please wait if you already solved this type of problem, okay? Because there are a lot of students here who want to learn. So please be patient, okay? So if we multiply 4 with 2, then what we get? We get 8. If we multiply 4 with 3, we have 12. If we multiply 4 with 4, then we have 16, right? In this way, we can multiply unlimited amount of numbers, right? There are no specific number, and we have unlimited numbers to multiply with 4. So if I multiply with 5, then we get 20, right? Now, what about 6? We can multiply with 1, we get 6. So if Going to multiply 2, 6, we get 12. 4, We we can get 3, we get 18. We multiply with 4, we get what? 24. Right? So there are a lots of number like this, which are multiple of 6, right? Now, what LCM does is find the smallest number, which is common multiple of 4 and 6. LCM finds the smallest number that is multiple of both 4 and 6. Now, let's see which is the common one. As you can see, 6 times 2 equals to 12, right? Also, 4 times 3 equals to 12. So this is a common number, right? Again, 6 times 4 equals to 24. Also, 4 times 6 equals to 24. So this is another common number, right? Now, so there are lots of common number like 12, 24, right? Which are divisible by 4 and 6, or which are the multiple of 4 and 6. Now, we have to take the smallest one as LCM. So the LCM of 4 and 6 is 12. Did you get the idea of LCM? LCM is the lowest common multiple. LCM is the lowest common multiple of two numbers. That's the concept, okay? Sir, the least common multiples. Formally as least, but I am explaining to you that the number is the lowest possible multiple, right? The official name is the least or lowest. AJ. This is called lowest, not least. But if you want, you can refer to least. There is no problem. The main thing is the smallest number, right? If you understand it, then it's okay. But when you're referring to LCM, that means lowest common multiple. Sometimes it is referred to as least, maybe somewhere. That's not an issue. So the main বিষয়টা কি আমরা যে দুইটা সংখ্যার গুণফল হয়, অনেকগুলো সংখ্যার গুণফল হয়, তাই না? যেমন 4-এর গুণফল অনেকগুলো সংখ্যা হতে পারে, 6-এর গুণফল অনেকগুলো সংখ্যা হতে পারে। বাট আমাদেরকে কোন সংখ্যাটা চুজ করতে হবে? আমাদেরকে এমন একটা সংখ্যা চুজ করতে হবে, সরি, সো আমাদেরকে এমন একটা সংখ্যা চুজ করতে হবে যেটা বোথ অফ দ্য 4 and 8 এর মাল্টিপ্লিকেশন, যেমন 4 গুণ 4 16। এবার আমি 4 এবং 8 বের করতেছি, ঠিক আছে? আমরা দেখতেছি যে 4 এবং 8 ক্ষেত্রে কি কি হতে পারে। 4 গুণ 2 কত হয় বলো তো?
4 গুণ 2 হয় স্যার wait I know what is your question. I know, let me clarify it first, okay? So ইউক্লিডের মেথডটা আরেকবার একটু শেখাবেন, প্রসেসটা আরেকবার একটু বুঝিয়ে দিবেন? LCM এর নো স্যার, ইউক্লিড প্রসেস। ইউক্লিড প্রসেস তো আমরা এখনো আসি নাই, তাই না? আমরা আসলে অবশ্যই বুঝতে পারবো। স্যার হোয়াট উই আর ডুইং, স্কুলে আমরা এখন পড়াচ্ছেন তো এই জন্য এলসিএম এলসিএম বলি। বোঝার চেষ্টা করতেছি, এলসিএমটা কি। এরপরে আমি যাবো ইউক্লিডে, তাই না? পরে হচ্ছে ইউক্লিড। স্যার এলসিএম আচ্ছা, এর ডিটারমাইন, স্যার এই যে এটা একটু আরেকবার বুঝিয়ে দিবেন। আচ্ছা, তোমরা কি আমার ক্লাস ফলো করছো নাকি বই পড়ছো এটা বলো তো, কারণ আমি তো এভাবে ক্লাস কন্টিনিউ করতে পারবো না বা শেষ করতে পারবো না। আগে তোমাকে এভাবে ক্লাসটা বুঝতে স্যার হবে আরেকবার হোয়াট ইজ একটু বুঝিয়ে অ্যাকচুয়ালি দিবেন মতো করে। এলসিএম মিনস, রাইট? At first we have to understand what LCM means, then I will move to the book, right? So don't be over conscious, right? Be with me in this class স্যার and স্কুলে follow my পড়াইছে lecture. তো আমি স্কুলে বুঝতে পারিনি এই জন্য বলেছিলাম Okay, actually। okay, I will help when Euclidean, the topic of Euclidean method comes. Okay, so don't get worried. First of all, now we are trying to find the LCM of 4 and 8. Okay, so let's see what are the multiples of 4. So 4 times 1 equals to 4, times 2 equals to 8, times 3 equals to 12, times 4 equals to 16, right? So times 5 equals to 20 again. Sir, do you have to do it in copy? Yes, you can do this. First, and we can write like this one also. Now, what about 8? What are the multiples of 8? 8 times 1 equals to 8. 8 times 2 equals to 16. 8 times 3 equals to 24. 8 times 4 equals to 32. And we can go like this forever, because there are no limited numbers. Now, we have to find the common ones. As you can see, the common number is 8, common number is 16, common number is, so far these two are only common numbers, right? These two are only common number. No, this one is also common, 24 is also common. These three are the common Sir, numbers. Now, as we are calculating LCM, which is lowest common multiple, that means we have to take the lowest number, which is 8. That means 8 is the LCM here. Now, someone, maybe you are saying something to me, right? I missed this one. sir, Yes. স্যার কালকে তো আমি কালকে তো অনেক বেশি রাস্তায় নির্বাচন চলতেছে না, তো কি কালকে ক্লাস হবে? হোপফুলি কালকেও ক্লাস হবে। আর যদি কোনো কারণে না হয় কোনো কিছু কখনো, আগে তোমরা নোটিফিকেশন পাবা যে ক্লাস হবে না বা কিছু, ঠিক আছে? স্যার ওকে স্যার। আচ্ছা, বলো, কোনো কোশ্চেন আছে কারো? বলতে পারো। স্যার স্যার আরিয়া? স্যার ইভেন দো এটা একটা সিলি কোয়েশ্চেন, বাট 2 এর পর কি 3 হবে না স্যার? না না, এটা আমি মানে সিরিয়াল মেনটেন করিনি আসলে, তো এরপর 3 হবে, আমি জাস্ট সিরিয়াল মেনটেন করিনি, ঠিক আছে? তুমি ওকে যদি স্যার, মাথার মধ্যে সরি লেখো স্যার। তাহলে না, কোনো সমস্যা নেই, বুঝতে পারছি। So this is the primary method, right? Very first method of calculating LCM. You can write the multiples. You can write the multiples and compare the equal multiples of the numbers. And then you can choose the lowest common multiple. That is your LCM. So I think I made myself clear on this point, right? ইয়েস স্যার। Is any confusion? If no confusion, then I can move forward. স্যার আমাদেরকে লাইক কি বলে এটাকে, আমাদেরকে সেম নাম্বারটা কি বের করতে হবে এলসিএম, এরপর হচ্ছে মাল্টিপ্লাই করতে হবে না? No, no, no. We are using the first method. We are seeing the common multiples first. There are other methods, like you have to divide it with some other numbers, but I haven't discussed it yet. I will move forward to the
other methods now. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. So now let's move forward. So what is this? We don't need this. Now, what is the second method of calculating LCM? Is the question. We already learned the first method, which is using the multiples of the numbers, right? Now let's see what is the next method. Now we can calculate LCM in more easy way or easier way, right? Like if you have to calculate LCM of a large number, what will you do? স্যার আপনি মাত্র হোয়াইট বোর্ডে যেটা লিখেছিলেন ওটা আরেকবার একটু দেখাবেন? এই যে আমরা দেখাচ্ছি এখন। So I will erase the writings here. If you have to take any note, please do it first. Okay, then now I'm erasing the numbers. Now let's think we have to find the LCMs of এইটা যে দেখিয়েছিলেন ওটা আরেকবার একটু দেখাবেন, আমি মিস করেছি ওটা, মাত্র মুছে দিয়েছে। ইয়েস স্যার, 1 সেকেন্ড। এখন জন্মভূমির এমসিকিউ করবে, এটা স্কুলে নেওয়া যাবে না। Okay, now let's learn the Euclidean method. So first of all, we may have a very large number, like let's see, for now 736 for now. Let's consider it. If you want to find the multiples of this number, then it will become hard, right? When you can multiply by yourself maybe 4 or 5 times or 6 times, but if you go any further, then it will be difficult for you, right? So that's why Euclid is a mathematician. He introduced a method to calculate the LCM in easier way. Now let's have an example. Let's take an example from your book. Like we have to calculate the LCM of 33. Question is find LCM. Sir, which page? Chapter 1, chapter 1.3, right? We are in chapter 1.3 and question number is 4, C of 4, 3355. Because I have a older version of book, the number will not be matched. 33, okay, I can help you on this. Page number 19, question number 4C. Okay, now we're solving this one. So first of all, the question is 33, 55, 55, 60, 60, 80, and 90, right? So now, as you can see, we have 5 numbers here, and solving using 5 numbers and following the first method gets a little bit hard, right? Because we have to find the multiplication for the 5 numbers 5 times, at least 5-6 times. So it becomes hard. There is another method which is called Euclidean method. In this method, at first, what do you have to do? You have to write the numbers sequentially with a comma in between them and use a sign that looks like a L, right? Use a sign that looks like a L. And then you will divide all of the numbers using the smallest prime number possible. Sir, 2. So you can divide with 2, but there is another condition. The first condition is you have to divide using the smallest prime. Prime There is factor. another condition. If you can only divide with the
divide with a number if at least two of the numbers are divisible. স্যার That means, স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার স্যার যদি স্যার দুই স্যার যেই দুইটা আমরা ডিভাইড করব দুইটা দিয়ে যদি যায় কিন্তু যে প্রাইম ফ্যাক্টর প্রাইম নাম্বার না তাহলে কি চলবে? No, no, we should consider the prime numbers only here. স্যার ওকে can I live in 50 950 Can I what? can I live in 950 Then you have to see the recordings, okay, later, if you have any Sir, issue. actually my phone is only 5% charge. Okay, no issues. If someone have to leave, then you can always follow the class recordings, right? You can. Okay, so what I was talking is the first thing is you have to divide the numbers using a prime number first of all, and try to use the smallest prime number at first. Then if the number can divide at least two of the numbers, then you can use it. If it can divide only one, or it cannot divide any number, then you cannot use it, right? Then you can consider the next prime number. This is how the process goes until we get all the numbers as prime number at the very last. Okay, so now let's see how can we do this. 2 can divide 60, can divide 80, can divide 90. So that means we can use 2 for the first time. But 2 cannot divide 33 or 55. So what can we do for this case? The number that are not divisible by 2 remains as it is, which means 33, 35, and we have to divide 60, that means 30, 40, and 45, 45. 45. right? Then what we have to do is we have to divide it again with 2. But let's see if two numbers are divisible. Yes, 30 and 40 are divisible by 2. That means we can do the process again. 55, 30 divided by 2 is 15. 15, Again, this is 20, 20, and this is 45. 40. Now we have only one even number, and we And cannot 2. divide by 2 anymore, because the rule is at least we have to divide two numbers, right? So we cannot use 2 anymore. 3. Now let's consider the next prime, which is 3, right? If I Yes, divide sir. 33 with 3, we get 11, right? If Yes, I sir. divide, we cannot 55. divide 55, so it Yes, sir. remains So it as will it be is. as it is. Now it becomes Sir, 5 then 5. because, and then 20 is not divisible. That means it is Sir, 45 as it- become 15. right. 45 becomes 15. 15. Now Yes, sir. let's see if we can use 3 again or 5. not. No, Sir, sir. 5 দিয়ে যায়। Sir, 5 দিয়ে যাবে। Cannot divide with 3 anymore because at least 2 numbers are required, right? That means we have to Sir. use the next prime, which is Sir. 5, right? 5. Now if I divide it 5, then that means 11 and 1, here 4, and we have here 3. 3. Sir, Now, 11. now what about Sir. this one? 11, sir. 11, 11, 11. 4, we cannot use 3, 4, 5. Even we cannot use 7 because there Sir, is no number 11. that is divisible. 11. No, it is 11. You don't have to shout. So please wait. I have to explain to all of you, right? Some of you already know. I know that some of you already know, but please wait patiently, okay, for the others. Okay, you can respond, but sometimes you have to hold because there are other students, right? Okay. Yes, sir. Now let's move forward. Here we cannot divide with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 until 11. So we have to use 11 here. If I divide here with 11, then we get 1. Here also 1. It was previously 1, 4, and 3 here. Now look at the numbers here. All of the numbers becomes prime. We don't have to consider ones here. Okay. So Yes, sir. now what we have to do is multiply the numbers. Multiply all the numbers, right? That becomes 2 times 2 times 3 times 5 times 11 times 4 times 3.
it will be a big number, right? Can you Yes, sir. calculate it and Sir, let Sir, 7320. 720. 2, 720. right? So the answer is 7320. So that means the LCM of these five numbers is 7020. So have you got the idea how to calculate স্যার LCM? আমারটা তো ম্যাচ করলো না Please multiply again and check it if you have made any mistake or not. This is 11. This is not 1. So it will be a big number. I already mentioned. I think 7320 is স্যার correct. আমি 1 মনে করছি Exactly. That's what I anticipated. Okay, first of all, have you got the idea how we can solve using Sir, the 8052 maybe. Sorry, can you repeat? Sir, 8052 answer maybe. 8052. Let me check with the answer then. Yes, the answer is incorrect. The correct answer Sir, is my entries are correct. 79. It should be 7, 9, and 20 is correct. No problem. স্যার এই যে এলসিএম করেছেন যে এইচসিএফ অ্যাকচুয়ালি স্যার এলসিএম যে করেছেন and এখানে 3 দিয়ে এটা কি তো মনে 15ও যায় This is 5. স্যার 3 দিয়ে তো 15ও যায় এইখানে তাই না? তুমি এটার কথা রেফার করতেছো? ইয়েস স্যার আমরা তো 3 দিয়ে ভাগ করেছি এখানে। তাহলে কি কোশ্চেন? না স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি মনে করেছি করেননি কারণ একটা কমাকে 1 এর মতো লাগছিল Sir, আচ্ছা multiply করলে আমার 8052 ই আসে। No, you have to check it again. স্যার This is 792 792 আসবে. This is the correct answer. 2 times 3 times 5. This is 5, not 3. And then 11, 4, and 3. So now let's assign some homework from this topic. No, I will assign homework at the end, very স্যার end. এখান থেকে সরাবেন না প্লিজ আমি অ্যাকচুয়ালি একটু দেখছি Please লিখছি note স্যার this আজকে আর স্যার আজকে আর অঙ্ক করাবেন না? করাবো আমরা আরো অনেক টপিক করাবো এই চ্যাপ্টারে আরো অনেকগুলো অঙ্ক আজকে করাবো এই জন্য ফাস্ট করতে যাচ্ছি বাট তোমরা একটু স্লো হয়ে যাচ্ছ সো আমি এই জন্য আগাতে পারছি Sir, না can you move for another one? একটু ফাস্ট করো হ্যাঁ আদারওয়াইজ আমরা তো সময় লিমিটেড আমরা শেষ করতে পারবো না আমরা এক চ্যাপ্টারে অনেকদিন পরে থাকতে হবে এভাবে গেলে হ্যাঁ একটু ফাস্ট করতে পারো অথবা তুমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো and then you can copy it in your notebook. Okay, then let's move forward. ইয়েস স্যার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে দিয়েছি Okay, then very good. So we can, as we already solved this one, so we can solve A and B, right? So these two will be your homework for now. Sir, I cannot submit homeworks. Why? Are you facing any issue with the software? Yes, yes. Okay, then you have to এবার আমার চার্জারটা দেয়া দিবা আমাকে আমি আনছি ভাই দিবা আমার ফোন তুমি পারছ না এটা আমার চার্জার এটা আমি please mute your microphone if you have sound around you. Okay. So let's move to the question number 5. Now, these questions are a little bit elaborated, right? So here, at first, we have to understand each case and then try to solve the questions. First of all, let's solve question number. Okay, you have to cover it with the class record. Okay, I just discussed the LCM and assigned 2 homeworks. Okay, now let's move forward. Question number 5. What is the greatest number which divides 100 and 184 with the remainder 4 each time? So at first, before doing the mathematical problems, you have to look for 2 words. If the word is greatest or if the word is smallest. In this type of problem, the word greatest might be present or the word smallest might be present. So whenever you see the word greatest, you will assume that you have to find the GCD here. Whenever
you see the word greatest. That means you have to find GCD. Now, GCD for what number? Which number? Which numbers? The So greatest 100 common and denominator. 184. But there is a condition here, which is after getting the number, after dividing the numbers, if let's think that the number is 12, but actually the number is not 12. For the reference, I am using this one, okay? Assuming it. Let's assume that number is 12, and if you divide 100 with 12, Sir, can I then leave? the remainder will be 4. If you divide 100 with 12, the remainder will be 4. Same goes for 184. If you divide 12, sorry, if you divide 184 with 12, then the remainder should be 4. The remainder 4 each time means after dividing with the LCM, the remainder should be 4. That's the question. That means we can subtract 4 at the very beginning. We don't need any remainder, first of all. We want to know the LCMs. If we subtract 4 at the very beginning, then we just calculate the GCD, right? That becomes more easier for us. Okay, easier to calculate this GCD. Which is the easiest method? Can you explain or can you Sir, suggest? dividation. Exactly. Because if the number gets bigger, then finding the common factors can be hard, right? Yes, sir. That means we will use division here. The method of division to find the GCD. So first of all, let's write the numbers which are given. 100. We are solving question number 5. 100 and 184. 84. And we have to subtract 4 from each of the numbers. That means 100 becomes, the pen is a little bit problematic. The 100 becomes 100 minus 4, that means 96. 184 becomes 180. 84 minus 4, 180. Why we have subtracted the number? Because they mentioned that after getting the greatest number, which can divide 100 and 184, if I divide the 100 and 184 with that number, then always 4 is the remainder. So we don't need the remainder, right? We need the number. So why not we subtract the remainder the very first, so that we can easily calculate GCD, right? That is why we have already subtracted the 4 from the original numbers. Now we can calculate GCD using the division method, where divisor is 96 divided 180, right? And just we follow the traditional rule of division or method of GCD, which is 96 can be multiplied 1 times more. 96 can divide 180 1 times, right? More, we cannot divide it more. So it becomes 96. We can subtract 96 from 180, then it becomes 84, if I'm not wrong. Yes, sir. Then we can use You're 96 here. correct. Yeah, Then can I say that? we can divide 96 more at most 1 time. So it becomes 84, and we have 12 as remainder. Again, we are dividing 84 with 12, and if I multiply 12 7 times, then we get 84. That means we have remainder as 0. Explain me the process again. So what is the GCD here? The 12 is the GCD in this case, right? Anyone, Yes, can anyone recall the method? Yes, sir. Me. Yes, of course. So I think some of you have an issue here. Who is it? I don't know. Sir, me. Atika, do you have any concern? Please Sir, tell me. Atkia. Atia, sorry. Atkia, Sir, right. Atkia. Atkia, yes. I always pronounce your name wrongly, right? Sorry about that. Okay. Can you tell me what is your concern? Sir, I can't understand the
division process. method. Can you tell me again or Which explain? part? The whole part or Sir, yes, sir. okay. I will explain it again shortly. Please consider it. Sorry, please have concentration on the screen. Okay. Now, in the problem, they said we have to find the greatest number. Find the greatest number. Thank you. Which can divide 184. Which can divide 184 and Sir. every time. Sorry, who is this? Can we leave? Yes, you can. If you have any problem, then you can leave and cover it from the video. Okay. Sir, there will be HW. Sorry. There will be a HW. There will be a host of. HW. HW probably he means. Sorry. HW. I will assign an HW in the software. You will find it there. Okay. Okay, sir. Okay. So now what I am saying that if I divide 184 with a number, every time 4 becomes the remainder, right? So this is the problem. We have to find the number by which, if we divide 184, in each case of division, 4 is the remainder, right? So we have to find a number, and they said that we have to find the greatest number. Whenever they refer to the greatest number, বাংলায় বলি আমি আরো সহজ হবে বিষয়টা। তো এখানে প্রশ্নের মধ্যে বলা আছে কি আমাদের কি সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা বের করতে হবে, গ্রেটেস্ট নাম্বারটা বের করতে হবে, যেটা 100 Sir, এবং can you 184 কে ভাগ করবে। slide it a little bit because I can see it. এমন একটা নাম্বার আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এবং সেটা হবে সবচেয়ে বড় সংখ্যা, যেটা 100 এবং 184 কে কি করবে, ভাগ করবে। ভাগ করার পরেও দেখা যাবে 4 অবশিষ্ট আছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন। সো যেহেতু বলা আছে 4 অবশিষ্ট আছে, মানে রিমাইন্ডার 4 আছে, তাহলে আমি কাজ করব প্রথমে এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে, জিসিডি বের করার ক্ষেত্রে আগেই যেটা রিমাইন্ডার থাকবে তাকে বাদ দিয়ে দিব। 100 থেকে আমি এই জন্য 4 বাদ দিয়ে দিছি, পেয়ে গেলাম 96। 184 থেকে আমি 4 বাদ দিয়ে দিছি, পেয়ে গেলাম 180। এখন এই দুইটা নাম্বারের জিসিডি যদি বের করতে পারি, তাহলে আমার গ্রেটেস্ট নাম্বার দ্যাট ক্যান ডিভাইড 100 and 184 বের হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত বুঝতে পারছো? প্লিজ রেসপন্ড। Yes. Yes, Yes, sir. sir. যার Yes, প্রবলেম sir. ছিল সেই তো কথা বলতেছে না। Yes, sir. Yes, sir. না, যার একজন তো কথা বললো না স্যার, প্রবলেম বুঝতেছি না, ওর কথা শুনতে পারিনি আমি। সেই যদি না থাকে তাহলে আমি কাকে বলছি? Sir, this is chapter already I done. তোমার নেটওয়ার্কের সমস্যা, আই থিঙ্ক। তোমার কথা আমরা কেউ ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, যাই হোক, এই পর্যন্ত ধরে নিচ্ছি তোমরা বুঝেছো। ঠিক আছে, এরপর আমাকে জাস্ট জিসিডি ক্যালকুলেট করতে হবে। জিসিডি ক্যালকুলেট কিভাবে করবো দুইটা নাম্বারের? সবচেয়ে সহজ মেথড হচ্ছে আমরা যদি ডিভিশন মেথড দিয়ে করি। আমরা 96 দিয়ে 180 কে একবার সর্বোচ্চ ভাগ করতে পারবো, রিমাইন্ডার থাকবে 84। 84 দিয়ে এই 96 কে আমাকে আবার কি করতে হবে, ভাগ করতে হবে। মোস্টলি আমি 1 টাইমস ভাগ করতে পারবো, 84 থাকবে, রিমাইন্ডার 12। এই 12 দিয়ে আগের যে ডিভিজর ছিল 84 তাকে আবার ভাগ করতে হবে। এবার দেখলাম রিমাইন্ডার 0। তার মানে জিসিডি হচ্ছে সর্বশেষ যে Sir, the class is end. জি, Sir, ক্লাসটা কি শেষ? আমি তো পড়াচ্ছি এখনো, কিভাবে শেষ হবে? ওকে স্যার। যতক্ষণ পড়াবো আমি ততক্ষণই ক্লাস টাইম। ওকে, সো তার মানে 12 হচ্ছে আমার এখানে জিসিডি, এইটাই হচ্ছে আমার আনসার 12। ঠিক আছে, সো এখন তোমরা দেখো এই সেম নিয়মে তুমি কিন্তু পরের অঙ্কটা মানে 6 নাম্বার অঙ্কটা করতে পারো। ইউ ক্যান সলভ দ্য কোশ্চেন নাম্বার 6 using the same format, right? Because if you see that we have to find the greatest number. Again, we have to find the greatest number here, which can divide 27, 40, and 65. So there is no difference with the previous one, right? So only difference is, in the previous question, they said the remainder is 4. The remainder is what? Only 4. But this time, the remainder is individually represented here. For 27, remainder is 3. For 40, remainder is 4. For 65, remainder is 5. That means at very first, we have to
subtract 3 from 27, then subtract 4 from 40, then subtract 5 from 65. Have you understand the problem Yes, for this? sir. How can you solve this one? You Yes, just sir. calculate Sir, can you 27 repeat minus again? 3. You will calculate 27 minus 3 equals to 24. Then you will calculate 40 minus 4 equals to 36. Then you will calculate 65 minus 5 equals to 60. That means you have to find GCD of 24, 36, and 60. So now we have three numbers. In this case, we have three numbers. Then how can we find GCD of three numbers? Did I share the idea of solving Sir, three can I numbers? say? আমি কি গত ক্লাসে এটা পড়িয়েছিলাম তোমাদেরকে যে তিনটা নাম্বার জিসিডি ভাগ পদ্ধতি কিভাবে করতে পারি? স্যার লাস্ট ক্লাসে ছিলাম না তো তাই জানি না। আচ্ছা, আমি জানি তোমরা হয়তো অনেকেই পারো, আমাকে সবাইকে বোঝাতে হবে, তাই না? আমি পারি না। থ্যাংক ইউ তোমার ইন্টারেস্টের জন্য, বাট আমি বোঝাচ্ছি Sir, সবাইকে। is there any homework? সো এটা মনে হয় আমি মিস করে গেছিলাম গত ক্লাসে, এই জন্য আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। 24, 36, 60 ধরে নিচ্ছি এই তিনটা সংখ্যারই জিসিডি বের করতে হবে ইউজিং দ্য ডিভিশনাল মেথড, রাইট? সো লেটস সি হাউ ক্যান উই সলভ দিস। 24, next 36 maybe, right? And 60. 36 না 36 স্যার 36 Okay then. Now, how can we find HCF from these three numbers using a divisional format method? First of all, you have to consider any two number. You have to consider any two numbers from the three. Sir, smallest two number. The most common approach is taking the smallest one and any number from the other two. sir, Common, yes. what page number and question number is this? This is from the question of 6 from the page number of 20. Okay, now how can we calculate the how can we calculate GCD of three number? So we have to use the smallest one and also another number from the rest of the two. So let's consider 24 first and dividing 36 with 24 now. 24 now. Now, if we divide it, we can divide